team, product owner. This is organization, and then engineering practices. And this is time. So when the team is brand new, the Scrum Master focuses on team and product owner and slowly decrease the focus after the team is mature. And similarly with the product owner. And then he shifts the focus towards organization and engineering practices. At different intervals of the time, the focus areas of Scrum Master are different. Okay, at different intervals of time, the focus areas of Scrum Master are different. Okay, so this is what as a Scrum Master you should not do. For example, command control and directing. You stop doing this and move away from this and start doing this, empowering teams. And Scrum Masters is someone who build high performance teams, forming, storming, norming, and performing. Okay, so now what I want you to do is discuss the pros and cons of each of the situations. Of course, we already talked about it. Project manager is also a Scrum Master. You know what happens. Situation 1, the development team member is also a Scrum Master. Development team member is also a product owner. Product owner is also the Scrum Master. Now what happens in each of these cases? Discuss the pros and cons of each of the situation. Take 5 minutes of time. Have a discussion and we'll come back and debrief on it. Alright? Go ahead. Development work impact. Scrum Master. അതുപോലെ ടീം മെമ്പറിന്റെ വർക്ക് ജർമ്മനൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ടീം വർക്ക് അഫക്റ്റഡ് അല്ലേ? പലരും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ക്രം മാസ്റ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് വർക്കൊന്നും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യത്തില്ല അല്ലേ? പിന്നെ ബാഡ് ഡിസിഷൻസ് ആയിട്ട് സ്ക്രം മാസ്റ്ററാണ് ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സെയിം ആളാകുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഏരിയ മാത്രം പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം. മറ്റേ ടെസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം കൂടെ അവരുടെ ഏരിയ മാത്രമേ ഫോക്കസ് ചെയ്യൂ. അൺബാഡ് ഡിസിഷൻസ് ലെസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുന്നത്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇല്ല. അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ ലെസ് ടൈം ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് വർക്ക്. ഏതാ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തേത് അൺബാസ്ഡ് ബയസ്ഡ് ഡിസിഷൻ. സോറി ബയസ്ഡ് ഡിസിഷൻസ് എന്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് കുറച്ച് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ എക്സാമ്പിൾ ഈ ടീം മെമ്പർ ഒരു ഡെവലപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആസ്പെക്റ്റിൽ മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ആണ് അല്ലേ? പിന്നെ ടാസ്ക് സ്വിച്ചിങ്ങിന്റെ ഇത് വരും. ടാസ്ക് സ്വിച്ചിങ് ഇല്ല, മൾട്ടി ടാസ്ക് ആണല്ലോ, അയാൾക്ക് ഡബിൾ എഫേർട്ട് അല്ല. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞു എഫിഷ്യൻസി അവിടെ കുറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഇത് നമുക്ക് ഇത് പറയാമോ? വിൽ ഹി ബി എ ഗുഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ? അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഈ പറഞ്ഞ റോളുകളൊന്നും അയാൾക്ക് കാണണമെന്നില്ല, അറിയുന്നില്ല. പ്രൊഡക്റ്റ് ഓണർ ആയാണ് unable to resolve conflict resolutions. ഒന്നും പറ്റില്ല, അതല്ലേ പറ്റത്തില്ല. ഓൾറെഡി എന്തുകൊണ്ട് കാര്യം
മൊത്തം പ്രശ്നം lack of prioritization. അല്ല ബിസിനസ് റിക്വയർമെന്റ് Requirement. അതല്ലേ പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ ടീം മെമ്പർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓണർ ആണെങ്കിൽ അൺഎബിൾ ടു പ്രയോറിറ്റൈസ് എന്തുള്ള അയാളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടുതൽ പുള്ളിക്ക് പ്രയോറിറ്റി അറിയില്ല Business ബിസിനസ് requirements എന്താന്ന് ബിസിനസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അല്ലല്ലോ അവിടെ പുള്ളി ചോദിക്കുക ഓക്കെ ശരി ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ പക്ഷെ കരുതുക. ചെയ്യാൻ അറിയായിരിക്കും പക്ഷെ റിക്വയർമെന്റ്സ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ക്യാരക്ടറിങ് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ പറയാൻ ഹി ഈസ് ഓൺലി ഡൺ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ജോബ് റൈറ്റ്. മേബി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ മാനേജ്മെന്റ് അതെല്ലാം അവിടെ വരുന്നു എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇവിടെ ആ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സംഭവം വരും അവിടെ അതെല്ലായിടത്തും വരും ഡെവലപ്മെന്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡെലിവറി അതൊക്കെ പുള്ളിക്ക് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓവർ ബേർഡൻ ഉണ്ടാവും. Overburden. സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ മാനേജ്മെന്റ് ഓവർ ബേർഡൻ തന്നെ. ഇപ്പൊ നോട്ട് വോയിസ് ശരിക്കും പിന്നെ more Authority അതോറിറ്റി വരില്ല. more authority. അതോറിറ്റി എടുക്കാനുള്ള പവർ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അല്ലേ more authority for a team member. അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയല്ല അതായത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അതോറിറ്റി വരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഷെഡ്യൂൾ സ്കോപ്പ് ട്രേഡ് ഓഫ് ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു ഡെവലപ്പറിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കേപ്പബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അല്ല ഒരു ടീം മെമ്പറിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓണർ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ് ചില കമ്പനീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ. ഇപ്പം വയസ്സ് വയസ്സായിട്ട് ഒരാളെ പിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് പാടില്ല. അതായത് അപ്പം പിന്നെ ആ ടീമിൽ ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കര അതോറിറ്റി വരും. അതാണ് അതും ഉണ്ടാവും So what will happen in each of this? Okay, so development team member is also a scrum master. Now what do you think will happen? He'll end up ordering the team. Efficiency. Biased decisions. I was in one of the retrospective meeting where there was a developer who was facilitating the retrospective. For the first 10 minutes it was all going good. Suddenly a bunch of QA started attacking the developers. You guys have given the build so late. That's why we couldn't finish the testing. So there are other developers who are not really good at responding to this QA aggressively. But this Scrum Master, who has a developer within himself, he couldn't resist. He started giving it back. And after half an hour, it was an ugly fight between the Scrum Master and QA. Now I have to intervene at some point of time and ask them, hey, are you a Scrum Master or a developer? Oh, I'm a Scrum Master. Hey guys, let's cool down. Never ever try this combination unless you have a split personality. Okay, so you should be able to switch between these two rules. Okay, then development team member is also a product owner. He is the one who will put all the easy ones on the top. So
never ever use this combination because product owners are always focused on the big picture, whereas development team members are focused on a day-to-day technical. So that is why this combination is not recommended. And the third one is product owner is also a scrum master. This is interesting. Multitasking. Anything else? Not necessarily. Now, what if one person plays two roles? What are product owners traditionally good at? They are really good at pushing more and more to the teams. They want more to be done from the teams. I mean, that is the example which you are also giving. And we have a scrum master who protects the team from this kind of a product owner. So they have a conflict of interest between these two roles. So if one person has a lot of bandwidth or something like that, don't assign these two roles to one person. Okay, so we don't recommend this combination also. But in many situations, I have heard that there are organizations where the team member itself is playing as Scrum Master. But do you know the consequences of it? So we get into that first situation. Team member playing the role of a Scrum Master. See, honestly, people do not understand the role of a Scrum Master. Many organizations don't. Agile is a rat race for everyone nowadays. Without knowing it, they're just jumping into it. They are assuming that they can jump into a swimming pool and learn swimming. Is that even possible? But many times that is what people are trying, and after a few years they'll be frustrated with Scrum and start blaming Scrum. They don't blame themselves. Okay, now let me introduce you to one of my friends. His name is Chet Wrong. He teaches you all the wrong ways of doing Agile. Do you want to meet him? She's looking skeptically at me. Who is this person coming here? So where is this person standing here? Okay, so welcome, Chet. Chet Wrong here, a wrong way to do Agile. Today, team structure. First, make your product owner and your scrum master the same person. They basically do the same thing anyway. Always put the boss on the team. That keeps developers motivated. Of course, teams should consist of people with complementary roles from different parts of the company. But if budgets get tight, feel free to leave out QA. Everyone does their job, then QA is not important. And that's the wrong way to do team structure. Okay, so don't do it like that. Now we have another Scrum Master who is doing his job in real time. Let us see how is the Scrum Master doing. I have a problem. I can't get access to the error database. That's fine. In this retrospective day, I've got a list of 10 improvements I'd like you guys to address for the next sprint. Hey, Kara, I'm going to need you guys to get more work in progress. It's pretty good, but you need more stuff in there. Cool, thanks. Awesome. Guys, that was our fastest stand-up yet. That was only 40 minutes. The point is not 40 minutes. Yeah, I was just reading this, Adam, and it says Scrum is all about going faster. What's taking you so long? Good night. There's no way this story is a 13. This is more like a 2. All right, so we'll kick off this retrospective with 5 minutes of silent writing. Silent writing. That's not an impediment. As your Scrum Master and Product Owner, these are the stories I need you to commit to this sprint. My computer was stolen and breaking last night, so I can't get any work done until I get a new one. Have you heard of Paper? Okay, now, I'm going to need to have this feature demoed this afternoon. You can get it done, right? oh, no problem. I'm just going to have this to your work department. Yeah, continuous integrations never helped anybody. Let's skip that. Oh, no, Chris, listen. We're doing Scrum now, so we don't have to share that sort of stuff, man. 3 months, and management thinks we can get it done in another sprint, and I just don't understand. Hey guys, surprise! Our CEO is joining us for today's retrospective, but just do everything normally. Hey guys, you're totally flailing, so I'm going to cut this sprint a couple days short. Where are you going? Do you have a pass for that? Alright guys, here's how you let our company down. I was just thinking, you guys have a lot to do this sprint, so let's make your sprint 3 weeks instead of 2. Let's change that. Okay. Hey, it's crazy. Disagree and commit.
sprint, but the other team's velocity is a little bit higher. Could you pick it up just a little bit? 5 minutes of silent writing. Hey. No, now's a fine time. I'm just gonna retrospect. A job at Google? Yeah. I'm not gonna be here tomorrow, so if you guys could just do your daily scrum by email, just at whatever time you like, just shoot it on email. That's not an impediment. It's great. The other team's velocity is much better than yours still. I mean, did you guys to work late tonight? Check it out. The cat's eating a cheeseburger. That can't be healthy at all. Okay. So how is the Scrum Master doing? Now what I want you to do is, I want you to make 2 columns. A good Scrum Master, not so good Scrum Master. And write all the behaviors you have seen in the video in one column. And write an opposite behavior in the other column. Alright? Let us see what happens.